All right. So in this assignment, kejap-kejap saya buka dulu kamera saya. Bagus lah, punctual lah, semua orang dah masuk. Alright, in this assignment, basically, you are required to design a menu. Okay, you are required to design a menu. Design a menu simply means you will create a menu card. You will create a menu card, but you don't have to print out the card lah. You just need to submit to me in picture form. Guys, that's why I put the title as menu design and development. However, I'm giving you in this assignment, I'm giving you the guideline in this assignment. I'm giving you the guideline in this assignment in which I give you the theme for your menu and also the menu sample that you can refer to. So as you can see, I attach the sample Valentine's menu. Later I will share. I need to stop share and go back to picture and come back to here. It will be very difficult. I later will share with you the attached sample. But before that, let's just go into this question. Referring to the attached set menu, referring to the attached Valentine's set menu, guys, it is a Valentine's menu, a set menu. Set menu means table d'hôte. I don't know whether you have been into F&B class or not, but table d'hôte means set menu. Okay, so set menu, it means it has a few courses in one meal. So it is a set menu for Valentine's. Discuss necessary improvement on the following factors. So basically what you need to do in your assignment writing is to comment on the menu. Comment on the menu. Guys, listen, this is important to know. No right or wrong answer. You give your comments and opinions. No right or wrong answer. You can have any opinion about the sample menu I attach as a sample. You can complain, you can comment good, you can comment for improvement. If the, for example, colors and theme, later if you see the attached menu colors and theme that they are using is good enough, no improvement needed, so you can comment that the colors used are appropriate because usually Valentine's use the concept of purple, pink, and so on. Yeah, you just comment. If it is good, you comment good. If it needs improvement, you comment for improvement. There is no right, no wrong answer. Okay, you comment based on your discretion and opinion fully. So you will need to comment, number one, number of menu items. Guys, if you get the chance, later I will share with you the sample. If you get the chance to see the menu, that is the sample menu I get from the Google. They offer like 3 items for 160 ringgit. Do you think the number of menu items is appropriate for the price that they offer? So you might have your comment on number of menu items. If you think it is good enough, then good enough. If you think
Something need to be improved, you comment. Simple. This is assignment in which I need your critical thinking. That's all. No right or wrong answer. Number two, you comment on the colors and theme. Number three, you might want to comment on the script and size of the font. This is actually script and font size. Guys, you know, Valentine's, it should be, the writing should be like French. You know, tulisan sambung. Valentine's dia macam French, dia macam Italy, dia konsep dia macam tu. Because siapa yang call saya ni? Tak apalah, mungkin bank saya malah nak angkat. Mana nak reject kau? Apa saya cakap tadi? Saya cakap apa tadi? Script and size of the font. Guys, font style and also font size. Do you have any better opinion for the script and font size? Because it should be Valentine's, you know, dia macam surat cinta. Maybe you ada your own opinion on that. Okay. The next one is description of menu and language. Guys, description of menu and language. Very important that you use the description in your menu that will entice people to try. Bila kita buat description of menu items, dia sepatutnya bunyi macam sedap sangat makanan tu. Dia bukannya menu yang very simple, tulisannya tak terang, orang pun tak boleh nak imagine how is the food. Guys, saya bagi satu contoh dekat sini. Kejap lagi lah saya bagi contoh. Sebab saya kena tukar screen. And then, but what I mean by number D is descriptions and language means the description of the menu name. You will have the menu name, menu item name. You will have the small description. Kan? For example, guys, dia macam ni. Contoh, saya suka bagi contoh, orang luar negara dia tak tahu makanan Malaysia. Dalam menu tu, ni bukan Valentine's, saya nak bagi contoh bukan Valentine's, jangan gelakkan saya. Saya bagi contoh je. Dalam menu tu ada rojak pasembor. And this fleur is from France. Dia tak tahu rojak pasembor. Kan? Dia tak tahu rojak pasembor is what? You have to describe rojak pasembor in a manner that this description will entice people, will convince people to try. So you will use what we call in the industry as mouth-watering words. Mouth-watering words. How is mouth-watering words? You will use the words like grill to perfection, or you will say something like homemade recipe. You will use description that make people would like to try. Ada orang tulis kat chat. Kenapa tulis kat chat tak on mikrofon? Sekejap saya baca. On je lah mikrofon tu, penatlah nak open chat ni. Bonjour. Bonjour apa kau tulis? Tak payah kacau saya tengah nak menulis ni. Macam French menu ke? French menu macam mana? French classical menu ada 12 course. Saya tak nak 12 course. Saya nak 3 atau 4 course saja. Okay. And then, guys, itu description and language. Description and language. So, the next one, truthfulness in the menu. So, menu must be truthful, menu must be transparent, because some items can cause allergies to people. Some items like nuts, like seafoods, can cause allergies to certain people. So you must have proper, transparent
description in your menu. So these are 5 things that I expect you to comment on the sample menu that I attach. Okay, setakat tu kejap Jangan kacau saya, sekejap lagi saya bagi soalan. Okay, number 2, after you comment and so on, you will illustrate a new menu design with the improvement you discussed in question 1. So whatever you discuss in question 1 should appear in your new design. Guys, there is no right, no wrong. You can give your own opinion, use your creativity, impress me with your design skills. Although this semester we don't have graphic design, but I know you guys have the talent. You guys are millennials. You tahu guna semua tools dekat internet tu. Even you tak masuk kelas graphic design lagi. Tak apa, sem depan kita masuk, sem depan you masuk graphic design, you akan belajar, you akan tanya cikgu you macam mana nak improve. So far you do the practice. Okay, that is 2 questions. Kalau ada question, tolong tanya sekarang sebelum saya sambung. No. Tak ada. Jajun ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya sambung. Okay, guys, itu benda yang you kena buat in your assignment. Number 1, comment on the sample menu I give. Number 2, you do your design with improvement. Okay, now I share the sample menu. Now I share the sample menu I attach with the question. Kat mana ni? Okay, this belum Okay, this menu I got from Google. Guys, ini menu daripada Google. Satu restoran dekat Bukit Bintang, tapi saya dah ciplak, saya dah tukar logo apa semua. Saya curi dia punya menu, tapi benda ni ada dekat Google. You boleh cari. Sebenarnya benda ni ada dekat Google. Satu restoran, saya pun tak ingat nama, tapi saya dah tutup lah logo dia tu dengan logo segi. Okay, it is a set menu. It is a set menu. Set menu means a complete meal with that contain appetizer, main course and dessert. 3-course menu, 3 items, and then the price is 168 per person. Okay, that's all information yang ada. Ada sikit alamat kat situ, alamat segi, nombor telefon, tak apalah. Menu biasanya macam tu lah, for promotion. Okay guys. Sekarang ni saya nak you comment. Number 1, number of menu items. If you feel it is appropriate, then appropriate. Give the reason. You said appropriate, give the reason. You said inappropriate, you give the reason. Okay? And then number 2, you will comment on the color and theme. Dekat sini dia ada red roses, ada love shapes, that's all. Maybe you ada better idea. You want improvement. Improvement doesn't mean this is wrong. You want to improve into better theme and concept. Okay, into better color and so on. So if you have any idea, I appreciate you improve with your idea. Number 3, you will comment on script and font. Guys, what font is this one? Very straightforward, not really Frenchy or tulisan sambung, tak macam love letters. Kalau saya sebenarnya, kalau orang yang buat menu Valentine's Day, sepatutnya dia guna tulisan yang sambung lah, tulisan yang sambung. Sebab love and France dia macam together, kan? Dia macam together. Kalau awak tahulah. Okay, and then you want to comment on the description.
Mungkin ada yang, okay guys, tengok orang dia bagi description yang sangat mudah. Ada lagi orang tulis kat chat, Afsal tak pakai mikrofon. Looks kinda like sijil. Okay. Lepas tu, apa saya nak cakap tadi? Tengok explanation. Tengok explanation. Smoked salmon carpaccio. Smoked salmon carpaccio. The explanation is served with asparagus panna cotta. Dia punya explanation ni tak guna mouth watering words. Tak guna benda-benda yang apa menarik. Guys, nampak ni, kalau orang dia try nak jadikan benda tu menarik, dia akan cakap a classical Italian dessert. Kita tambah perkataan-perkataan classical, tambah perkataan freshly baked, kita akan guna perkataan golden brown, perfectly grilled, homemade sauce. Kita akan cakap benda-benda yang macam tu. That is mouth-watering words yang kita expect students from hospitality ada skill yang macam tu bila they describe the menu. And the last one, you kena buat apa tadi? Truthfulness. You kena cerita sikit pasal truthfulness in the menu. You kena be transparent kalau ada barang-barang yang allergic dan sebagainya. Guys, truthfulness lagi satu saya nak cakap. Menu mesti transparent. Kalau awak ada bagi 2 bintang kat sini, asterisk dekat sini, 2 asterisk dekat sini. Apa maksud 2 asterisk? Maksudnya ada charge tersembunyi. Saya bagi awak jawapan bocor ni. You kena komen. Bila ada asterisk dekat sini, maksudnya apa maksud bintang-bintang? Dia patut ada nota. Bintang-bintang ni maksudnya including service charge or excluding service charge, dia tak explain dalam menu. So itu menunjukkan tak transparent menu tu. Okay? So apa lagi yang tak transparent dekat sini? Sebagai contoh, roasted stuffed lamb leg. Apa maksud roasted stuff? Stuff maksudnya something is stuffed into the leg, lamb leg. Tapi dia tak cerita apa yang stuff, apa yang sumbat dalam kambing punya kaki yang di roll tu. Dia ada feeling sebab dia stuff, dia sumbat sesuatu tapi dia tak cakap apa sumbat. Dia cuma cakap stuffed lamb leg served with green pea mash and also salsa mint, tomato mint salsa. Dia tak cerita stuff item ni apa dia. Is it nuts? Is it something? Saya tak tahu. So benda-benda ni kita boleh komen. Guys, ini contoh satu restoran dekat Bukit Bintang yang saya nampak dekat Google. Banyaklah benda kita boleh komen. So I expect you also use your creativity, use your analytic thinking untuk komen this menu. Guys, saya nak tunjuk sesuatu lagi. Ada soalan lagi? Saya ada sesuatu lagi nak tunjuk. Ini adalah menu, kejap ya, saya dah tersebut sebelum saya share. Ini adalah menu Valentine's yang Chef Jasper Rizal buat. Dan ini adalah, awak tengok macam mana seorang chef, ini real, ini adalah function kita orang. Ini Sam, kalau Sam ingat waktu Sam ambil F&B management dengan saya, ini adalah function kita. Ini adalah function masa kita buat event subjek. Ini adalah menu yang dibuat oleh Chef Jasper Rizal. Tengok macam mana dia buat description of items. Appetizer dia bagi nama yang Valentine's. Guys, this is how we create Valentine's menu. They create nama yang special untuk
benda tu. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, nervous arousal ni satu nama je. Tapi apa benda dia? Dia sebenarnya adalah Waldorf salad. For your information, dia adalah Waldorf salad tapi chef bagi nama nervous arousal. Something yang membangkitkan cinta. Okay? So, a sweet, nampak dia guna perkataan. Descriptive words should be something that explain your menu to make people imagine your menu. A sweet and tangy combination of pan-seared green apple wedges. Nampak? Semua dia explain. Ada sweet, ada tangy, ada cara masak pan-seared, cara potong. Guys, semua ni cara chef explain makanan. Cube cutting red apples, julienne celery, julienne adalah sejenis potongan, and peach slices accompanied with olive and lime vinaigrette and dash of walnut and golden sultana raisin. Nampak cara Chef Jasper Rizal membuat menu. Itulah sebenarnya yang saya expect. Tadi saya tak nak bagi contoh tau, tapi Syukriven minta contoh, saya dah bagi contoh. Now rasa macam mana? Rasa tertekan tak Syukriven? Guys, ini expectation saya. Syukriven yang minta contoh. Saya tadi tak nak tunjuk contoh. Bila saya tunjuk contoh nanti korang tu tertekan macam mana nak buat. Okay? Creamy lips. Nampak tu? Chef Jasper Rizal guna perkataan creamy lips. Ini sejenis thickened soup. Soup apa ni? Carrot soup. Carrot soup je tapi dia bagi nama creamy lips. Mix of sweet and creamy carrot puree with sour cream, finish with dash of English parsley, served with croutons. So nampak tu chef macam mana explain makanan. Berbanding dengan yang tadi, guys. Kalau you tengok example yang saya attach tadi, very simple, very dry explanation, memang apa? Memang tidak membantulah. Sepatutnya you guna perkataan-perkataan yang ni. Okay? Jangan stres sangat. Sebenarnya benda-benda ni banyak dekat internet. Cuma cari contoh menu yang bagus daripada restoran yang bagus. Awak akan dapat cara macam mana diorang buat. Okay? Perfectly oven baked pounds lamb or chicken meat seasoned with rosemary and thyme, rolled in a golden crusty pastry accompanied with Duchess potato, grilled carrot, cherry tomato and spinach tuile complemented with beetroot sauce. Nampak? Sedap kan? Mesti rasa nak datang restoran ni kan? The dessert is poised heart. Guys, sebenarnya dessert ni adalah pavlova je sebenarnya. Tapi dia bagi nama poised heart. Heartily baked chocolate pavlova complemented with sweet chocolate and chef selected berries. Guys, ini contoh yang bagus. Yang ini poster orang tua tu buat lah, chef buat. Ini poster yang orang tua tu buat. Okay. Dia guna, guys, tulisan yang ni sesuai untuk Valentine's. Sesuai untuk Valentine's. Tapi tulisan yang tegak-tegak ni kalau saya tak sesuai. Okay, any question so far? Ada lagi soalan? Tak ada dah soalan? Okay. Guys, presentation adalah you kena present apa improvement yang you buat. Maksudnya dalam slide you nanti you masukkan new design and then you present macam mana you improve the old design. Itu saja presentation. You just look back into presentation question, the same question. You just present what improvement you added into the new design. Soalan?
Bagus, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak bocorkan satu rahsia. Guys, korang boleh baca chapter 3 sebelum kita masuk kelas. Kejap ya. Victor dah start dah. Victor dah start dah buat French fries je. Apa benda French fries? Tak best lah. Okay guys. Nampak chapter 3? Guys, sebenarnya jawapan ada dekat chapter 3. Saya biar kamu baca dulu. I let you guys study first chapter 3 and do your assignment. Semua jawapan ada dekat chapter 3. Sebenarnya tengok sini. Tengok sini. Sebenarnya benda-benda yang saya nak tadi adalah ni. Number of menu items, color, script and size of the font, descriptive language, truth in menu. Jawapan dia semua ada kat sini, cara untuk improve. Okay? Cara nak improve semua ada dalam chapter 3. Number of menu items, kat sini you boleh baca macam mana number yang betul. Color and type of paper. Guys, type of paper tak payah komen sebab kita tak print pun. And then script and size of the font. Tengok sini ada contoh dekat chapter 3 yang mana sebenarnya contoh yang baik. Guys, kalau dia title sepatutnya guna font 24. Kalau dia okay, yang ni the biggest one 24 should be your 24 should be your course, should be your menu course, appetizer, main course, soup, dessert. Yang itu pakai 24. The menu item sepatutnya pakai tulisan yang 20. Kalau explanation kita pakai 16. Okay? Dan dia tunjuk font style yang lebih bagus adalah yang tak ada serif. Kita panggil sans serif. Yang sans serif, guys, apa tu sans serif? Sans serif macam ni. Ada gulung-gulung, ada ekor-ekor, kita panggil sans serif. Yang kita nak dalam menu sepatutnya serif. Straightforward. Adalah macam-macam lah dekat sini Boleh tengok nanti, tolong baca. Description and language, tengok apa chapter 3 kata. Guys, tengok contoh orang yang buat dengan baik dengan yang tak baik. Contoh, nama item tu calamari, dia explain deep fried calamari serve over marinara sauce. Tapi orang yang bagus buat menu, dia akan tulis rings of fresh tender calamari coated with seasoned flour, deep fried to a golden brown, tossed with red pepper rings, scallions and parmesan cheese and served with our homemade sauce. Tengok tu, bila orang tu pandai dalam description, kita panggil dia mouth watering, kita panggil dia very good description. Okay? Dekat chapter 3 juga ada contoh-contoh mouth watering words yang you boleh guna. Homemade, perfectly seasoned, classic, signature, slow roasted items, fresh dan sebagainya. Semua ni ada dalam chapter 3. Number and type of categories, truth in menu. Itu je lah. Saya bagi jawapan bocor Guys, benda ni tak susah pun. Saya dah bagi contoh, saya dah bagi jawapan bocor, saya dah bagi slide. Harap-harap korang boleh start buat sebab minggu ketiga kamu dah nak kena hantar. Satu yang saya minta, lepas kelas ni, by today, please put inside the WhatsApp group. Please put inside the WhatsApp group 3 people in one group because we have 9 student in the class. Saya nak 3 orang satu group. Okay? 3 orang satu group, letak nama dalam WhatsApp chat.
sebab saya nak assign group submission on Blackboard. By today, jangan lambat-lambat. Soalan sayang, cepat bagi soalan. No, sir. Okay, semua orang okay ke? Ke dah semua orang dah sakit hati dengan saya? Okay guys, siapa-siapa yang tu pergi cari senior pergi cari senior. Senior dia pandai buat semua ni. So dia orang tolong. Cari dalam grup tu mesti ada senior. Oh boleh tu. Okay, saya sambung sikit lagi. Kita ada 9 minit saja lagi. Saya nak sambung lesson. Guys, tak ada soalan assignment. Kalau ada soalan nanti you text me lah. Kalau saya rajin saya balas. Okay. Why people go into business? Ni kita dah siap, dah discuss tadi. Okay. Understanding the hospitality industry. Alamak. Understanding the hospitality industry. Guys, hospitality industry is two industries. There are two industries under the hospitality industry. Number one, lodging. Number two, restaurants. So restaurant business is a major part of hospitality industry. It is fun world with hectic. Guys, memang seronok kita jadi bos. Memang seronok kita bekerja dengan jumpa orang dan sebagainya. Tak adalah sebosan jadi pensyarah ya. Hari-hari banyak dokumen nak kena buat, nak kena marking paper ya. Kerja kat restoran memang seronok. Saya dulu kerja kat restoran, saya rasa saya rindu nak kerja kat restoran, tapi hektik, sangat penat. Memang penat. Siapa yang pernah practical class, dia memang tahu. Siapa yang tak pernah practical class tak tahu. Guys, kalau awak masuk practical class, awak berdiri 4 jam pun awak tak tahan kan? Saya kerja kat coffee house, 8 jam tak boleh duduk. Mana boleh duduk 8 jam? Kita dapat duduk kalau pergi sembahyang saja. Sembahyang tu rasa, ya Allah, nasib baik ada sembahyang. Sebab dapat duduk. Sebab kaki tu memang sakit sangat. Setiap hari 8 jam. Kalau 8 jam, kalau kena overtime, lama Kalau manager nampak awak duduk, memang kena tiaw lah kat situ. Guys, awak jangan lembik sangat. Nanti pergi industri, memang ramai orang yang garang-garang, yang suka jerit dekat awak. Semua tu adalah pengalaman. Saya pun dah kena semua tu. Hari ni saya jerit kat orang lah. Siapa yang masuk kelas saya, yang praktikal, memang awak nampak saya garang. Kadang-kadang saya jerit dalam kelas praktikal. Macam itulah nanti saya kena prepare awak untuk industri. Saya ni tak ada apa sangat, bos awak kat sana lagi gila. Crazy and stressful, customer can be demanding and rude. Saya pernah jumpa customer yang sangat kurang ajar, yang saya dah cerita Pak Arab cekak leher saya, nak tumbuk muka saya tu satu. Ada manager dalam hotel yang makan dekat coffee house, dia sebenarnya knowledge dia orang accounts, dia tak tahu pun sebutan yang betul. Dia minta saya soft break. Saya pun pening, mana nak cari soft break. Rupanya dia minta soft roll. Lepas tu dia question saya, you tak tahu soft break tu apa? Guys, sebenarnya dia yang tak tahu nama benda tu soft roll. Because breads ada macam-macam. Breads ada buns, ada rolls, ada loaf. Dia ada macam-macam, ada slice. So kita panggil roti kosong tanpa inti, kita panggil rolls. Dia panggil soft bread. Mana saya nak cari? So ada customer yang stupid tapi dia very rude. So kita kena deal dengan semua ni. Restaurant owner cannot take these episodes personally. You have to be professional and not personal. Because you are working for a company. If you create a scene there, you will, at the end of the day, people will go away from you and say bad about you, and you will lose the business. The owner will lose the business. So next is serve customer the best way possible with pleasurable experience.
Last slide for today. Kita ada 5 minit. Last slide before finish. Guys, korang nak session ketiga? Tak nak kan? Session ketiga okey je. Saya nak habiskan chapter ni. Tapi nanti korang benci saya kan? Okay, chain restaurants. Chain restaurants membawa maksud restoran yang ada lebih daripada satu cawangan. Bila seorang itu nak buka restoran bisnes dan restoran bisnes adalah chain bisnes, ini adalah dia punya cabaran. Okay? Cabaran dia adalah to deliver consistency in products and service standards. Bila you nak buka another KFC, you tahu kan KFC is a chain restaurant. If you want to open another KFC, you have to make sure your KFC is as good as other KFCs. You have to maintain the products and service standards, or else you will get complaint and you will be terminated from contract. So actually chain restaurants have high standard, and the problem is if you are the owner, you have to maintain the standards for all your chains, and that is another challenge. That is chain restaurant challenge. The strategy is you should recruit top-notch people. Apa maksud top-notch? Someone yang high profile. If you want to open really a chain restaurant business, you have to get someone with high profile in the industry, top-notch people. These people with high quality standards will advise you on how to get the best for your operation. You get the best people first to get the best standard. Train and develop people through written programs. Guys, ini much refers to SOP and standard recipe. Semua cawangan mesti gunakan standardized recipe, tak boleh guna resipi mak sendiri, resipi nenek, tak boleh. Kena guna standard recipe so that the taste will be consistent. Standard recipe is one, standard operation procedure is one. So every chain will maintain the quality of service. The next one, terbatuk pula. Introduce standardized system to control costs. Guys, in any restaurant business, food and beverage cost is the highest cost. So very important, you have the system to control cost. Means you should have the system for inventory taking. You know, inventory taking means what? Calculation of physical inventory, so that the number of items taken out from the store is tally with the requisition from the chef and production. That system. And any wastage of food should be recorded, and you should have the strong box for the prime items that is very expensive. And last one, keep up with trends and the marketplace. That is the last one. Guys, saya nak ambil attendance. Masa dah habis. Jangan bergerak, saya nak ambil attendance. Jangan log out. Tadi saya tengok ada log out dia masuk. Okay. Finish. Guys, korang nak session ketiga ke? Nak sambung ke? Nak sambung chapter 1 ke? Tak nak dah? Tak nak kan? Okay, saya tahu korang malu nak cakap tak nak tu. Saya tak nak tu. Okay, so kita stop setakat ni dulu. Hopefully semua orang boleh, tutorial tak ada hari ni. Tak sempat nak buat tutorial. Kelas daripada pagi. Hari Rabu saya kelas 3 daripada pagi. Pagi, tengah hari, petang. Tak sempat nak buat tutorial. Hari ni tak ada tutorial. Mungkin hari Jumaat. Guys, I see you on Friday for continuation of chapter 1. Stay safe guys. And jangan lupa masuk kelas. Hantar nama group dalam WhatsApp. Okay? Okay, bye.